नमस्कार भावांनो, जय शिवराय. स्वागत करतो तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल VM ग्राफिक्सवर. तर भावांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो मी बैलपोळा या टॉपिकवर घेऊन आलेलो आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता एकदम जबरदस्त असं HD क्वालिटीमध्ये बॅनर तयार केलेलं आहे. आणि मित्रांनो, अशाच प्रकारचे बॅनर तुम्ही तुमच्या अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये कसं बनवू शकता हे तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण पहा. आणि भावांनो, जर चॅनलवर नवीन असाल, फर्स्ट टाईम विजिट केलेला असेल ना, तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. कारण की आपल्या चॅनलवर तुम्हाला नवीन नवीन बॅनर एडिटिंगचे व्हिडिओ पाहायला मिळणार आहेत. आणि भावांनो, मी हे व्हिडिओ बॅनर कोणते इफेक्ट वापरून तयार केलेला आहे हे मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे सांगणार आहे. जर तुम्हाला नवीन काही शिकण्याची आवड असेल तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण पहा. आणि मटेरियलचं टेन्शन घ्यायचं नाही भावांनो. जे तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, त्यातून तुम्ही मटेरियल डाउनलोड करून घ्या. आणि भावांनो, एक सांगायचं, जी फाईलला पासवर्ड आहे तर कोणी व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण पहा. भावांनो, चॅनल नवीन आहे, सपोर्ट करा. तुम्ही सपोर्ट केला तरच मी नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवून जाईन मित्रांनो. तर चला, वेळ न वाया घालवता आपण आपलं ट्युटोरियल, आपलं आजचं बैलपोळ्याचं बॅनर एडिट करून दाखवतो मी तुम्हाला. चला, पिक्सआर्ट ओपन करूया.